Okay. So we were discussing static electricity, and the homework was solving the end of chapter question. And your red pen is ready, your homework is ready. Let's take the correction. When a perspex rod is wrapped on a woolen cloth, the rod acquires a negative electric charge. Rod acquires a negative electric charge. What type of electric charge does the cloth acquire? Positive, of course, right? Give tick mark. Very good. Easy question, but still, the question it will give you 1 mark, right? End of chapter question. Different. Serialটা may be different. Soft copy টা follow করতেছ না? Soft copy টা same. Hard copy টা তো আছে আমার বাসায় hard copy কয়েকটা ক্যারি করি না, ওটা ইউজ করব। ঠিক আছে, আমরা সবাই ফাইন সফট কপি ইউজ করতে বলেছিলাম, যদি তোমরা সবাই হার্ড কপিতে চলে আসো দেন ফাইন, হার্ড কপিতে আমরা সুইচ করব। Let's switch from next week. Yes. No, next week I say. Next week. Next Sunday. Yes, fine. আমরা next Sunday থেকে আমাদের যে বইটা আছে, এই আপডেটেড বইটা, এটা সেকেন্ড এডিশন, এই যে এটা এই সেকেন্ড এডিশনটা আমরা পাবো। ওকে, ঠিক আছে, কোর্স হার্ড কপিটা। ওকে, anyway, so do you get the question and the answer? Hold on, everyone, hold on. Look at the question. When a perspex rod is wrapped on a woolen cloth, the rod acquires a negative electric charge. Rod যদি negative electric charge পায় তাহলে ক্লথটা কি পাবে? Positive. এটাই ছিল question. Number B. What can you say about the amount of charge on the two charged items? Sir, both are equal. Amount. They said amount, right? So we will just pay focus on the amount, not the charge type. Positive, negative. Will not mention that. We will just be focusing on the amount only because they gave only 1 mark. So the amount is equal, right? The amounts are equal. Right. Okay, sir. I'm hard copy switch করলে easy হয়ে যাবে তোমার জন্য। But do you understand the question? Question এর understandingটা নিয়ে নাও। Question এর understandingটা নিতেছো? তাহলে চলবে। Number C. If you had two, yes, Baba. Equal can like equal কেন? Because আমরা যে এক্সচেঞ্জটা করতেছি, একটু সাইলেন্ট থাকি সবাই। হাদিন asked a question, কেন equal charge? কি आंसर দিতে পারবো? স্যাটিসফাইং आंसर, কনফিডেন্স আছে বলো তো? সবাই পারবে, আই নো, বাট যে কোনো একজন বলো। সাদিকা বলো বাবা, কেন ক্লোথ এবং পার্সপেক্ট রড দুটোতেই সেম অ্যামাউন্ট অফ চার্জ এখানে স্টোর হবে? ওকে বস বলবা, আজ তুমি বলো বলো। Because charged happens first class. যেদিন আমরা চার্জ নিয়ে প্রথম ক্লাস করেছিলাম, ওই দিন আমরা বলেছিলাম চার্জ হয় একটা কারণ। What was the reason? Movement of electron. No, hold on. Movement of electron. Movement of electron কেন হয়? Through rubbing, right? তাহলে movement of electron যেহেতু এখানে এসেছে, কোথা থেকে কোথায় ইলেকট্রন গিয়েছে? Electron move from the cloth to the rod. কতগুলো ইলেকট্রন মুভ করছে? Let's say একটা ইলেকট্রন মুভ করছে। একটা ইলেকট্রন মুভ করার জন্য if the rod is negatively charged by -1, then the cloth should be +1. If 2 electron moves, rod will be -2, cloth will be +2. If 1000 negative charge move, 1000 electron move, then the charge of the rod is -1000, the cloth is +1000. Clear? Clear, Hadin, Baba? yes, sir. Yes. Number C. If you had two perspex rods charged up in this way, how could you show that they both have electric charges of the same sign? Right. If we bring them near, কিভাবে নিয়ে আসবো? হাত দিয়ে ধরে? No, of course not, right? So কিভাবে নিয়ে আসবো তাহলে আমরা? হাত দিয়ে ধরে আনলে আমরা যদি পুরোটাকে টাচ করে ফেলি, খেয়াল করো, এটা একটা চমৎকার, very interesting question. লাস্ট দিন আমরা যে ডিসকাশনটা করেছিলাম ওই কোশ্চেনের সাথে এটা একটা লিংক। হাত দিয়ে ধরে আনলে কি প্রবলেম হবে? সি, যত বেশি কোশ্চেন আসবে মনের মধ্যে তত ক্লারিফিকেশন হবে। আমরা একটা বেলুনকে হাত দিয়ে ধরে ওয়ালের কাছে নিয়ে গেছি, দেখছি বেলুনটা স্টিক আছে, বাট পিচ অফ পেপারকে যদি হাত দিয়ে ধরে পেনের কাছে নিয়ে এসে টাচ করার চেষ্টা করি, আমরা দেখি এটা অ্যাটাচ করে না। কেন? because electrons are absorbed by our body or it transferred to my body. Why?
Because electron has a force that if it is charged, then they have a force that they are pushing each other, they're repelling each other, right? And my body is a good absorber of charge, is a good conductor of charge, right? আমি যখন পিচ অফ পেপারকে পুরোটাতে ধরতেছি, পুরো পার্টের ইলেকট্রন গুলো আমার হাতের মধ্যে চলে আসতেছে। বাট যখন আমি বেলুনের একটা পার্ট টাচ করতেছি, শুধু ওই পার্টের ইলেকট্রন গুলো আমার বডিতে আসবে, বাকি পার্ট গুলো থেকে ইলেকট্রন আমার বডিতে আসবে না। ওয়াই? বিকজ দ্য বেলুনস ম্যাটেরিয়াল ইজ insulator. Balloon is made of rubber and rubber is an insulator. So through rubber চার্জটা কিন্তু ওইখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা জুড়ে ফ্লো করবে না, যে জায়গায় টাচ করেছি শুধু ওই জায়গাটুকুতে কিছুটা পাস করতে পারে। এই জন্য আমি টাচ করে বেলুনটাকে দেয়ালের কাছে নিয়ে গেলে এটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশনের জন্য বা ইলেকট্রিক ইন্ডাকশনের জন্য যে চার্জ জেনারেট হয়, যেটা লাস্ট দিন আমরা ডিসকাস করেছিলাম হোল পিরিয়ড জুড়ে, এইটার জন্য সে দেয়ালের সাথে স্টিক থাকবে। এটার জন্যই আমাদের যে পেনটা আমরা রাব করেছিলাম, পিচ অফ পেপারের কাছে ধরেছিলাম, পিচ অফ পেপারটা পেনে গিয়ে অ্যাটাচড। তোমার কোশ্চেন ক্লিয়ার বাবা? ওকে, তাহলে এবার আমরা একটু করে নেই যে আমরা কি করব, এদেরকে ঝোলাই দিব। আমরা মাঝখানে স্ট্রিং দিয়ে কি করব, থ্রেড দিয়ে এটাকে ঝোলাই দিব, হ্যাং করব। সো দ্যাট ইজ বিকাম ব্যালেন্স, হরাইজন্টালি ব্যালেন্স, ভার্টিক্যালি ব্যালেন্স। এবার দুটো থ্রেডকে যদি আমরা এবার কাছাকাছি নিয়ে আসি, রাইট, আমরা দেখব দে শুড রিপেল if they have got the same charge. Now, the setup is same, the woolen cloth, same type of woolen cloth I have used, same type of glass rod is here, so they should get the same charge, which means both of them should have negative charge, and we know negative repels, so they will repel. You'll observe that one is going away from another. With that, we'll understand they have the same charge. Clear? Yes. Any confusion? Not at all, right? 17.2a কোশ্চেন করতে হেল্প করবে আমাকে আহাদ করে ফেলো। ইফ ইউ রাব, ওকে, আহাদ ইজ লেট, নুসরা পড়ে ফেলো। ইফ ইউ রাব এ বেলুন, If you rub a balloon on a woolen clothing, the balloon gains a negative electrostatic charge. Use the idea of movement of electrons to explain this. we have already explained it, right? The electron moves from clothes to balloon, right? So from clothes to balloon, if electron moves, balloon becomes negatively charged. Simple, because it has gates, it has become more electron. Yes, Baba? So thing is this, electron যদি woolen cloth থেকে বেলুনে মুভ না করে, balloon will not be negatively charged for sure, right? Because the number of electron at balloon is more now with compared to its number of positive charge, right? So that's why it is negatively charged, which means it has more electrons, right or wrong? So since electron moves from the cloth to the balloon, the number of electrons or number of negative charged at the balloon is now more. So thus, it was electrically neutral before, now it is negatively charged. Clear? Right, Idra? So answer ta ki কাছাকাছি? জি, কি বলছিলাম যেন? আপনি ভালো জানেন। আমি ভালো জানি। কিভাবে জানলাম তোমার অ্যান্সার কাছাকাছি? পড়ো, তোমার অ্যান্সারটা পড়ো, আমি চেক করে দেখি। The force of friction causes electrons to be transferred from atoms in the wool to atoms in the balloon. Because অ্যাটমস লেভেলে আমরা তোমার ফিজিক্সে এই জায়গাটুকুতে যাই না, আমরা জাস্ট বলি যে ফ্রম দি সারফেস অফ wool to the surface of balloon, though it should be the atom, because surface material বলতে তো আমরা আসলে অ্যাটমই বুঝতেছি, তাই না? আমরা দেখেন অন্য কিছু বুঝতেছি না। সো ইট ইজ কারেক্ট, বাট আমরা এটাকে এত ডিটেইলসে না লিখে জেনারেলাইজ করব, জাস্ট ফিজিক্সের ভাষাটাকে জাস্ট সারফেস বলবো, ঠিক আছে? Or just the balloon itself. Clear? আর কারো কোনো কনফিউশন? Now let's go to the next question. If the balloon is held close to an uncharged scrap of paper, খেয়াল করো, uncharged scrap of paper, the paper and the balloon will attract each other. Use the idea of charging by induction to explain this. Charging by induction এর whole lectureটা আমাদের লাস্ট দিন ছিল, আমরা জানি if balloon is negatively charged, if we put balloon close to the scrap of paper, then the scrap of paper is usually uncharged. It has positive and negative all charges, right? The negative charge close to the balloon will be repelled to the far end of the paper, and so does that part will actively act like a positively charged in the paper.
and other part is becomes a little negatively charged. So does that positive charge will attract by the negatively charged balloon, and this is what charging. You see, you charged one part of the scrap, right? One part of the paper, right? So that part of the paper becomes charged for the time being, right? So this is what charging, and this is through what taking a charge close to the paper, which is inducing charge and making it charged. Clear? So that's how it's gonna work. So এটা নিয়ে আমি খুব বেশি ডিসকাশন করতে চাচ্ছি না। সেম অ্যানসারটা তোমরা ইউটিউবে Sir, বাবা sir, charging by induction clear, but আপনি একটু আরেকবার explain করে crystal clear করে দিবেন স্যার, লাইক জিনিসটা একটু কনফিউশন আছে আমরা। হ্যাঁ, crystal clear। আমরা এবার একটা আলোচনাটা জি স্যার। হ্যাঁ। ধরে নিই আমরা হাদিনকে দিয়ে আমরা এক্সপেরিমেন্ট করি টু মেক হাদিন ক্রিস্টাল ক্লিয়ার অ্যাবাউট ইট। তাই না, হাদিনকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করলে তো বুঝবে না, তাই না? না বুঝবে, ঠিক আছে। ধরো আমরা হাদিনকে দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করব, হাদিনের পুরো বডিতে আমরা নো ওয়ে হোম স্পাইডারম্যানের দিলাম, যে কস্টিউমটা আছে এই কস্টিউমটাকে পরাই দিলাম। ইয়েস, ফেস টেপ সব কাভার, ইট ইজ মেড অফ রাবার, টাইপ অফ রাবার, রাইট? ওকে ফাইন। ওকে, হোল্ড অন। সো এই যে রাবার দিয়ে আমরা তাকে করে দিলাম, সম্পূর্ণ ড্রেস আপ করে দিলাম। সো ওর ফুল বডিটা এখন কি একটা ইনসুলেটর, রাইট? এটা দিয়ে তার বডিতে চার্জ কন্ডাক্ট করবে না, রাইট হাদিন? ইয়েস স্যার। এবার আচ্ছা স্যার শুনুন, স্যার ইটস লাইক বেলুনটা নেগেটিভ, সো পেপারের কাছে নিলে লাইক ইলেকট্রনস গুলোকে পেপারের যে ইলেকট্রন ওইগুলো দূরে সরায় দেয়, লাইক ওইটা হয়। রাইট। And then ওই like since electrons গুলো দূরে সরে গেল, so protons গুলো কাছে আছে, so that proton attracts the electron of the balloon, that's why রাইট like temporarily charge হয়ে যায়, so that's Right. charging by induction. ইয়েস, ইট ইজ রাইট। Okay sir, একটা চমৎকার এক্সাম্পল আছে এডেক্সেল বইটাতে, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটির আন্ডারে। আমি তোমাদেরকে একটু দেখাইতে চাই, এই সেকশনটা একটু তোমাদেরকে পড়ে শোনাতে চাই। দাঁড়াও, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি কোথায় গেল? একদম এক্সাক্ট এক্সাম্পলটা আছে মেইনস ইলেকট্রিসিটি, না? দাঁড়াও, স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি একটু পরে আছে। কত নাম্বার চ্যাপ্টারে ছিল দেখি বের করতে পারি কিনা। তাহলে এখনই দেখাই দেবো, যদি না পারি সাথে সাথে যদি বের না হয় আর 10 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা এটাতে আগাবো না। হ্যাঁ, 10 9 8 7 6, হ্যাঁ এই পেয়েছি, আলহামদুলিল্লাহ। ওকে, সবাইকে দেখানোর জন্য আমি একটু ক্যামেরাটাকে রোটেট করে দিই। তোমরা যারা অনলাইন জয়েন করেছো তোমরা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ। এই সবাই হাই বলো ক্যামেরাকে। হ্যালো, মার্কেটিং প্রেজেন্টেশন, রাইট? এনিওয়ে, সো দেখো, দেখতে পাচ্ছ সবাই? You see, the balloon is negatively charged. Hadin, right? Response, Hadin. The balloon Yes, is sir. negatively charged, and the wall is positive charge, positive, which means it is charged neutral, right? So once you put the balloon close to the wall, you see it pushed the electron away from the balloon a little, right? Right or wrong? And only positive charge remains close to the balloon, right? So does that part of the wall, it acts like it is charged, positively charged. So this is charging of the wall on that particular segment through what? Induction. What induction? Induction from the balloon, negatively charged balloon, right? I have a question. Shall I ask? To make it crystal clear, right? Adin, shall I ask? Yes sir. Yes. Thing is, the question is, if, wait, it's an important question, okay? Pay your full focus. If the wall is an insulator, why or how the electron will move? Why the electron will move? Sir, it has some delocalized electrons, so like they're able to move, and that's why. within the insulator even? Yes sir, Yes, sir. like frictionের জন্য। Frictionের জন্য, yes.
ডিলোকালাইজ থেকে লোকালাইজ হয়ে যাবে। ওকে, দুইটা অপশন পেলাম, দুটো কন্ট্রাডিক্টরি অপশন পেলাম। আর ইয়েস অফ কোর্স, প্রত্যেকটা অবজেক্টের সারফেস এরিয়াতে পজিটিভ মানে আমি পজিটিভ চার্জ নেগেটিভ চার্জ, রাইট রাইট। সো হোল্ড অন বাবা, মানে অবজেক্টের ভিতর থেকে তো সারফেস এরিয়া আছে ওইবার ইলেকট্রনস আর প্রোটন ব্যাকটা ইলেকট্রন প্রোটন পরস্পরকে অ্যাট্রাক্ট করে, সো ইলেকট্রন ক্যান মুভ। yeah that's what from the surface only not from the ওকে, আরেকটা ডিফারেন্ট ভিউ পয়েন্ট পেলাম। আর কেউ অ্যাড করতে চাও? আর কেউ? নুসরা, হাদিন, এনিওয়ান, কুহু, রাবেয়া, ফারাদ? না Okay, so let's take the clarification. First and foremost, one part you are all correct. It is the information we need to clarify it, which is the delocalized electron. So delocalized electrons are not in a strongly bonded with the structure, right? That's why it's called delocalized electron. অথবা তোমরা তোমাদের টিচারের ভাষায় বলতে পারো বাবা মার অবাধ্য সন্তান। দিন শেষে বাসায় ফেরত আসে, খাবার টাইমে বাসায় ফেরত আসে, কিন্তু সারাদিন বাপ মার কথা শুনে না, মাঠে গিয়ে বসে থাকে, এখানে গিয়ে টিকটক ভিডিও বানায়, ওইখানে গিয়ে মাইর খায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। So this is delocalized electron that moves a little away from the structure, right? Because it is almost free to move, right? So delocalized electron for a particular matter or particular surface, they actually can move if a force is applied. Now, once you put a negatively charged balloon to the wall, will that delocalized electron of wall experience a force? Yes. What force? No. Friction to move করার জন্য সে পাবে। কোন ফোর্স এক্সপেরিয়েন্স করবে? একটা চার্জ, নেগেটিভলি চার্জ বেলুন নেগেটিভ চার্জ কে কি করবে? Who? It will push, right? It will repel, to be specific. That force is called electrostatic dash force. Attraction or repulsion? Repulsion. So, attraction force so it is electrostatic repulsion force. So due to that electrostatic force, the negatively charged balloon will repel those electrons close to the surface of the wall, and this incidence is actually charging through inertia. Clear? Crystal clear? Adin? জি স্যার। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। ঠিক আছে, আমরা আমাদের বইটাতে সুইচ করি from the IGCSE Excel to our one, and I think this is the end for end of chapter questions, right? And 17.2 আর কোনো কোশ্চেন নেই আমাদের এখানে। এবার আমরা বুক কোশ্চেন যেগুলো ছিল, যাচ্ছি তোমাদের দাম, আমাদের যে বুক কোশ্চেন গুলো ছিল এগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলে নিই তাহলে। এন্ড এখানে আরো কিছু ইনফরমেটিভ কিছু পার্ট ছিল যেটা আমরা এখনো ডিসকাস করি নাই, ওইটার একটা ছোট্ট পার্ট আমরা একটু ডিসকাস করে ফেলবো। তো রিপ্রেজেন্টিং ইলেকট্রিক ফিল্ড পর্যন্ত আমরা লাস্ট দিন ডিসকাস করেছিলাম। হোয়াট ইজ ইলেকট্রিক চার্জ, এটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করি নাই, অর চার্জ পার্টিকেল নিয়ে আমরা ডিসকাস করি নাই। এটা আমরা একটু ডিসকাস করবো if you don't have any other questions apart from the different book, different end of chapter questions. Any other questions? No? So let's go. আমরা একটু এই পার্টটা ডিসকাস করে নিই, চার্জ পার্টিকেলস। ওকে, এবার আমরা একটা চমৎকার ইনফরমেশন পাবো যে আমরা যে 1 amps কারেন্ট বলি বা 1 milliamps কারেন্ট বলি বা 2 amps যেটাই বলি না কেন, একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট, এই কারেন্টের সাথে চার্জের রিলেশনশিপটা কতটুকু? চার্জ মানে কি? চার্জকে আমরা কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি? কুলম্বস, রাইট? এই কুলম্ব অফ চার্জ, 1 কুলম্ব অফ চার্জ, কতটুকু চার্জ স্টোর হলে অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে 1 কুলম্ব অফ চার্জ বলবো? এটা অলরেডি এখানে বলা আছে, বাট স্টিল আমরা একটু ক্লারিফিকেশন নেই। I hope you studied it and you have surprised, and let's just discuss it in class environment. So charge particle আমরা পড়বো, পড়তে হেল্প করবো হাদিন। হাদিন পড়ে ফেলো। Yes, sir. Charged particles. We have seen that electrons that are charged particles are transferred from one object to another when they are rubbed together. Electric charge is a property of the particle that make up atoms. Charge is measured in coulombs, named after Charles Augustin de Coulomb, a French physicist who worked on static electricity at about the same time as Benjamin Franklin. He discovered that the force between two charged objects depends on how big their charges are and on how far apart they are. An electron is a negatively charged particle.
It is smaller than an atom and only weakly attached to the outside of the atom. It is held there by the attraction of the positively charged nucleus of the atom. The nucleus is positively charged because it contains positively charged particles called protons. An electron has a very tiny amount of electric charge. The electron charge is so small that it takes over 6 million electrons to make 1 coulomb of charge. Hold on. তাহলে দেখো 1 coulomb of charge is equivalent to 6 million electrons. That is equivalent to only 1 coulomb. So if 1 coulomb of charge passes through a material or a medium in 1 second, এটাকে আমরা বলি only 1 amps current. So 1 amps current এর জন্য that 6 million number of electron has to transfer through the object within 1 second. See, 6 million. Anyway, by the way, এখানে যদি এই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কেউ কাজ করতো বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের সময়, লেটস সে ইট ইজ তাজওয়ার, তাহলে আমরা চার্জের ইউনিট দিতাম তাজওয়ার। লেটস সে ইট ইজ রাবেয়া, টোটাল অ্যামাউন্ট অফ চার্জ হতো রাবেয়া। 6 million ইলেকট্রন ট্রান্সফার যদি করে, এটাকে আমরা বলতাম 1 রাবেয়া, 1 তাহারা, 1 সাদিকা, 1 সাইমাম, 1 শাবাব, 1 আইমান, 1 আহাদ, 1 কুহু। আতিক বলতেছে স্যার আমার নামটা বল না কেন? 1 আতিক, 1 হাতিন, 1 নুসরা, 1 রাকিব, 1 ইদ্রাক। আহাদকে বলেছি, সবারটা বলছি, খেয়াল আছে, রাইট? যে অ্যাবসেন্ট তারটা বলি নাই, বিকজ ও তো ওই সময় নাই। We talk about we use a time machine to go to the time of Benjamin Franklin, but someone wasn't there to get inside. Even we at online join করলাম, আমাকে টাইম মেশিন নিয়ে আমরা তাদেরকে এই সময় নিয়ে গেছিলাম, রাইট? এনিওয়ে, সো দিস ইজ ইট। এই ইনফরমেশনটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট, অনেক ক্ষেত্রে এটা কাজে লাগে। সো একটা প্রোটনের ক্ষেত্রে চার্জ ইজ 1.6 into 10 to the power -19 কুলম্ব, and ইলেকট্রনের জন্য চার্জ ইজ জাস্ট দি সেম, -1.6 into 10 to the power -19 coulombs. No one knows why these values are exactly the same, but it is fortunate that they are, because it means that an atom that contains say 6 protons and 6 electrons is electrically neutral. খেয়াল করো, exactly a number of electron কেন they say that no one knows. Okay, এটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথার কারণ নাই, because science এর এরকম অনেক অ্যানসার আছে, they say no one knows anyway, or they don't know that how to explain that the thing. We talk about dark energy, the dark matters. আমরা বলছিলাম যে dark energy is something that the universe is more than 70% or something more than 80% or 90%. And scientists say that dark energy exists, and they say we believe in dark energy, but we don't know how to sense it or what it is. What dark energy is, we don't know anything about, and most importantly, we don't know how to sense it. But they believe, because it's the fact. The universe is accelerating and expanding, right? Anyway, I understand your point. So, এটাই বললাম যে ডার্ক এনার্জি, এই যে বললাম ডার্ক এনার্জি কি, এটা সায়েন্সও জানে এখন পর্যন্ত, রাইট? এটা বলছে বিকজ দে এক্সপেরিয়েন্স সামথিং। হোল্ড অন, লাইক ইটস সামথিং, হোল্ড অন, লেটস সে আমরা সবাই রাস্তাতে হেঁটে যাচ্ছি, আমরা বললাম চলো আমরা 7 নম্বর পার্কে গিয়ে এক চক্কর দৌড়াই আসা চেক করবো যে আমাদের বডি টেম্পারেচার কতটুকু ইনক্রিজ করে। দিস ইজ দি এক্সপেরিমেন্ট। গেলাম, দৌড়াচ্ছি, হঠাৎ করে আমরা দেখলাম পার্কের মাঝখানে একটা মানুষের পেটের মধ্যে চাকু ঢুকানো, তার বডি থেকে অনেক রক্ত বের হয়ে ভেসে গেছে এবং তার নড়াচড়া নাই। আমরা কি বলবো? লোকটা, এবং কেউ তাকে মারছে অথবা সে নিজেই নিজের পেটের মধ্যে চাকু দিচ্ছে, তাই না? আমরা যদি বলি যে না, তার চাকু যেহেতু আমরা পেটের মধ্যে দেখি নাই বা কাউকে দেখি নাই এই চাকুটা পেটের মধ্যে দিতে, তার কেউ মারে। Is that a correct statement? No. We see the effect, right? So there has a cause. এটাকে আমরা বলি causality or cause and effect theory. So effect থেকে cause-টাকে ইমাজিন করা। So universe is expanding from the big bang, right? So এটা যদি outward direction-এ slow down হতো অথবা constant speed-এ চলে যেত, আমরা এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন টানতাম। But we see, the scientists saw that it is actually going forward at an accelerating rate. Accelerating rate এর মানে কি? এটার outer direction একটা ফোর্স আছে,
in থেকে যেহেতু কোনো push নেই, so it's out থেকে pull আছে। এই out থেকে pull is something that outward the thing we see, there is something that exists, কিছুই জানি না, নাম দিচ্ছি dark energy। বলতে পারবো। Anyway, so আমরা আমাদের পার্টটাতে ব্যাক করি। So it's not something always we see and we can explain that exists only, right? Like sometimes somebody are good, some of the there are some actresses throughout the world, physicists, chemists, তারা বলতে চায় যে we Sir. should see something we don't believe, right? See, I don't believe in something I don't see. So actually he or she is brainless, loveless, emotionless, stomachache, bloodless. Now, what is it? Hold on, I mean negative marketing করতে চাচ্ছি। Anyway, if all of the objects around us were made of charged atom, we would live in a shocking world. সবগুলো যদি চার্জ অ্যাটম দিয়ে তৈরি হতো, চার্জ নিউট্রাল না হয়ে, তাহলে আমরা যেখানে হাত দিতাম শক পেতাম। ব্যানানা খাইতে গেছি শক, ভাত খাইতে গেছি শক, তরকারি খাচ্ছি শক, কলম দিয়ে লিখতেছি শক, হাসতেছি শক। Everything is charged, right? My lips are charged, nose are charged, নিঃশ্বাস নিচ্ছি শক, দেখতেছি শক, আরে যন্ত্রণা কি অবস্থা, right? এক্সাম দিতে গেছি শক, সবাই কামাকামি করতেছে। So imagine the world, everyone is just shaking and vibrating, right? Right? তখন কিন্তু কেউ কাউকে পাগল বলতো না বাইরে, because everyone is shaking, right? Anyway, so আমরা তাহলে মোটামুটি এই চ্যাপ্টার একদম শেষে চলে আসছি, and আমরা এখানে যে কোশ্চেনস গুলো ছিল এগুলোর ক্লারিফিকেশন এখনো নেই নাই সবগুলো, আমরা কিছু কোশ্চেন ক্লারিফিকেশন বাকি আছে ওগুলো নিব, এবং আমরা ইনশাআল্লাহ ক্লাসটাকে after Salah even we will continue, but we have 5 minutes before Salah. So let's take the time. Did we discuss question number 1 to 3? Sir, আপনার 1 to 3 আমাদের 1 to 3 নাও। সমস্যা নাই, জাস্ট আমরা কোশ্চেনটা খেয়াল করি, তাহলে আমরা ক্লারিফিকেশন নিতে পারবো। ওকে, question number 1. So let's solve question 1. Two positively charged polystyrene spheres are held close to one another, positively charged. Will they attract or repel? Both of them are positively charged. Will they attract or repel? Repel. Number 2. A polythene rod is rubbed. Polythene ever rod কেমন হয়? Anyway, এরকম কোশ্চেন ডাকছে নাকি কারোর মধ্যে? পলিথিনের রড কেমন হয় এরকম কি কারোর মধ্যে কোনো কোশ্চেন ডাকছে? পলিথিন কি দিয়ে বানায়? পলিথিন দিয়ে বানায়, রাইট? রড টু পলিথিন। Anyway, বলো না। পলিথিন কি দিয়ে বানায়? Okay, fine. Polythene rod. Fine. Let's come back. A polythene rod is rubbed using a woolen cloth. The rod gains a negative charge. What can you say about the charge gained by the cloth? Positively charged. স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে স্যার, লাইক যখন কিছু রাব করেন এন্ড ইট গেইনস আ নেগেটিভ চার্জ অর আ পজিটিভ চার্জ, এটা তো অলওয়েজ লাইক জানা নাই যে কোনটা কি চার্জ হবে, ইটস র্যান্ডম, রাইট? Right. Yes, you are correct. ওইটাই স্যার, লাইক ইটস র্যান্ডম, লাইক Right. It's random depending on the surface. Surfaceটা নেচার যদি এরকম হয় যে it will take away electrons, then it will take away electrons. এর চেয়ে যদি রাফ আরেকটা সারফেস থাকে, then ওই রাফ সারফেসটা ইলেকট্রন নিয়ে নেবে, because it has roughness, right? Anyway, will the rod and the cloth attract or repel each other? Definitely attract, because they have opposite charges, right? Number 3. Here are some things you may have noticed. আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে লেখা আছে something। Anyway, if you rub a comb, আমি ভাবলাম যে কি ভুল করলাম নাকি, পরে দেখে জানা something is okay. If you rub a comb through your hair is attracted to the comb, right? So we have noticed this. After combing, your hair is light and fluffy. The individual hairs repel each other. What do these observations tell you about the electric charge on your hair and on the comb? So first and foremost, they attract each other, which means through combing, electron has transferred from comb to hair or hair to comb. We don't know কোনটাতে ট্রান্সফার হচ্ছে, যদি তারা স্পেসিফিকলি বলে দেয় তাহলে আমরা বুঝবো যে ঠিক আছে এখান থেকে এখানে গেছে, বাট for sure they have got the opposite charge, right? So opposite charge attracts, so they will attract. Simple. Secondly, all of the hair has the same charge after the combing, right? If they have the same charge, they will repel, and due to that repulsive force, they will be a little straighter, fluffy. একটা থেকে আরেকটা একটু দূরে দূরে, right?
একটু লাইটার। কেন লাইটার হবে? বিকজ দ্যাট ইজ এ ফোর্স which is opposite to the weight force of the air. Weight is acting downward, যেটার জন্য আমাদের চুলগুলো সাধারণত নিচের দিকে নেমে থাকে, right? And if weight doesn't, কোকড়া চুল তো বুঝতেছেন না স্যার, আমাদের তো চুলটা একটু কার্লি, আমাদের তো চুলটা স্যার একটু কার্লি, এটা বাতাস যাক ঝড় যাক এটা তো এরকমই থাকে। স্যার এখানে কম্বির কোনো ইফেক্ট স্যার আপনি পাবেন না। এখানে আমরা এরকম চুল নিয়ে কথা বলতেছি না, আমরা ওই চুলগুলো নিয়ে কথা বলতেছি যেগুলোকে কম্বিং করলে স্ট্রেটার হবে, রাইট? এনিওয়ে, তাহলে প্রত্যেকটা চুলের সেম চার্জের জন্য অন্য একটা চুলকে সে কি করবে? রিপেল করবে। এই রিপেলিং ফোর্সটা ইফ ইটস even very small and it's opposite to the weight, definitely I will feel a little lighter for my hair because it's going a little up. What does it mean? It's not coming down. So it is experiencing a force that is a little, more than the weight force. That's why it's going up, right? So you will feel definitely lighter, right? So this is it. Okay. তাহলে আমাদের হাতে আর 3 মিনিট সময় আছে এই পার্টিকুলার মিটিংটা আজানও দিয়ে দিয়েছে। আমরা কোশ্চেন নাম্বার 4, 5 আর দুটো কোশ্চেন আমাদের এখানে বাকি আছে বুক কোশ্চেনে। এটা আমরা ডিসকাস করব আফটার দি সলো ব্রেক। 5, 6, 7 সরি তিনটা কোশ্চেন বাকি আছে। 5, 6, 4, 5, 6, 7 চারটা। So thank you for joining. Let me stop the recording. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.